내가 볼 때는 죄를 지어 죄인이 맞습니다. In my eyes, I'm a sinner. That's right, I'm a sinner. 성경 말하기를 But the Bible says 예수님의 피로 that by the blood of 내 Jesus, 죄를 사했다. my sins are 다시 forgiven. 기억지 않는다. He remembers them no more. 내 생각엔 죄가 있는 것 같고 So in my eyes, it looks like I 내가 have 도둑질을 sinned. 거짓말 난 죄인인데 And I've committed theft and lies. I'm a sinner. 예수님 어렵다가 But Jesus says, you're justified. 그냥 믿었습니다. And I simply believed it. 그것 때문에 내가 어려운 삶이 시작됐어요. From then on, my righteous life 내가 began. 달라지기 I 시작. started to change. 신앙은 Spiritual 내 life 생각을 버리고 is throwing your 예수님의 thoughts away 말씀을 믿는 것입니다. and believing the words of Jesus. 내가 지금까지 가진 내 생각하고 My thoughts that I've had until now 성경은 전혀 달랐어요. and the Bible was completely different. 난 병원의 의사의 말을 듣고 약을 먹고 I listened to the words of the doctor and I took 조심을 해야 medicine 했습니다. and I had to be careful. 성경은 나았다면 나은 줄을 믿어라 그랬습니다. And if the Bible says if you're healed, believe you're 내가 healed. 김치를 못 먹는 건 내가 낫지 않았다고 생각 못 먹는 거지. I am unable to eat kimchi because I don't think that I'm healed. 내가 나았다면 김치 못 먹을 이유가 없는 겁니다. If I'm healed, there's no reason why I could not eat kimchi. 나 다 나았다고 믿었고 So I believe that I'm all healed 김치를 먹었습니다. and I ate kimchi. 전에 내가 위장이 안 좋아가지고 밀가루 음식 정말 소화 안 되고 못 먹었어요. Before, my stomach was bad. I could not digest floured foods. 정말 늘 소화가 잘 되지 And I 않았어요. always had bad digestion. 제가 막 저 독일 갔을 때는 Once when I went to Germany, 소화가 안 돼가지고 I could not digest. 아 형제 등 좀 때려줘. I said, please, brother, hit me on the back. 마사지가 막 그랬습니다. And I needed him to tap me on the 그 back. 이후로 지금까지 아주 위장이 좋아졌어요. But after that, my stomach became so healthy. 내가 뭘 한 게 아니고 It was not because I did something, 예수님 말씀을 믿은 겁니다. but I believed the words of Jesus. 예수님 말씀과 내가 하나 된 겁니다. I became one with the words of Jesus. 내 생각은 예수님 말씀 다릅니다. And my thoughts are different from the words of 확실히 Jesus. 다릅니다. They are clearly different. 내 생각을 두고 And when I leave my 그냥 thoughts, 내가 성실하게 살고 기도하고 그렇게 예수 믿는 게 아니고 while you keep your thoughts being diligent and believing in Jesus, that's not what believing 예수님의 is. 마음하고 내 마음 같이 하는 겁니다. But it is making your heart one with the heart of Jesus. 죄를 사함 받는 것도 Even receiving the forgiveness of 내가 죄 sins. 사함 받는 방법 예수 방법 다릅니다. You know, my ways of forgiveness of sins versus Jesus' way of 내가 forgiveness 죄 of 사함 sins is 받는 different. 방법 열심히 내 죄 안 지어 노력하고 죄 용서에 기도하고 그런 거죠. My way is to try hard not to sin and ask for forgiveness and keep praying. 예수님 방법은 전혀 다릅니다. But the way of Jesus is completely 우리가 different. 죄 사함 받기 뭘 해야 하는 게 아니고 It is not that we have to do something to receive the 죄는 forgiveness of 우리가 sins, 무슨 방법 노래해도 죄를 씻을 수 없기 때문에 because our ways and efforts cannot wash away sins. 예수님이 해야 하는 겁니다. Therefore, Jesus has to do it. 우리가 노력에 손끝만한 죄 하나 씻을 수가 없어요. With our efforts, we cannot even wash away one speck of sin. 한편에 손끝만한 죄를 씻어도 없기 때문에 We cannot even wash away one speck of sin. 죄를 위해 우리 하는 모든 건 무익합니다. Therefore, everything we do for sin is useless. 만일에 우리가 우리 죄를 좀 더 가볍게 할 수 있었다면 If we could somehow lighten the burden of our sins, 예수님 왜 십자가에 못 박히십니까? then why would Jesus have to be crucified? 예수 못 박힐 필요가 없어요. There is no need for Jesus to be 우리가 노력에 crucified. 될 수 있다면 If our efforts could do something, 죄는 절대로 우리가 무슨 노력을 해도 우리 노력으로 죄를 씻을 수 없어요. no matter what efforts we take, our efforts can never wash away any sin. 만치라 기도를 하고 No matter how much you pray all night long, no matter even though you pray on the mountains, even though you fast, 뭘 해도 no matter what you do, 우리 방법으로 죄를 씻을 수 없습니다. our ways can never wash away sins. 죄를 씻는 것은 What washes away sins? 그리스도밖에 없습니다. It is only Jesus Christ. 나의 죄를 씻기는 예수의 피밖에 없네. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. 네, Yes, 예수님의 피밖에 없습니다. nothing but the blood of Jesus. 우리는 뭘 해야 합니까? What should we do? 예수님의 십자가의 피로 Through the blood of Jesus at the cross, 내 죄가 씻어진 걸 믿어야 합니다. believe that your sins have been washed. 예수님 십자가의 피로 내 죄 완벽하게 씻으셨어요. That the blood of Jesus at the cross perfectly washed away your sins. 하나님 예수 우리를 의롭다 그랬어요. And God says that you are justified. 여러분 그 로마 4장 25절에 Everyone, in Romans chapter 4, verse 25, 예수는 우리 범죄함을 위하여 내어 줌이 되고 Jesus, who was delivered for our offenses 또한 우리를 의롭다 하시며 다시 살아나셨느니라. and was raised again for our justification. 예, 예수 우리를 의롭다고 하셨습니다. That's right, Jesus says we're 왜 justified. 의롭다고 그랬습니까? Why does he say we're 십자가에 justified? 못 박혀 죽으시면서 Because as he was crucified on the cross, 우리의 모든 죄를 다 씻으셨습니다. he washed away all of our sins. 우리 죄가 고백돼서 사해지는 게 아니고
Our sins are not forgiven through our confessing. 죄를 사는 게 예수님 십자가의 피밖에 없습니다. Only the blood of the cross of Jesus can forgive 예수 sins. 십자가의 피가 내 죄를 대신해서 고난을 당했기 때문에 Because the blood of Jesus at the cross received all the suffering in my place. 예수 십자가의 피 흘렸으므로 우리 죄가 사해졌다는 그 사실을 믿음으로 받아들이는 것입니다. Through blood, Jesus shedding his blood at the cross, our sins have been forgiven. It is accepting that by faith. 내가 배를 고치려고 병원에 가서 약도 먹고 많은 고생을 했어요. I went to the hospital, I took medication, I went through so much trying to heal my stomach. 위궤양이 3개월 동안 계속됐는데 And I had the stomach ulcer for 3 3개월 동안 months. 체중이 7kg가 빠졌어요. And in that time, I lost 7 kilograms of 내가 weight. 약을 먹을 첫날 너무 속이 편안했어요. And the first day I took the medicine, it felt good. 일주일 지났는데 여전히 배가 아팠어요. But 1 week later, the medicine was useless. 이제 어떤 방법이 없었습니다. And there was nothing I could do. 굶었습니다. I starved. 음식이 들어가면 무조건 배가 아프니까 Because food would hurt me no matter 그래서 what. 음식을 100번 씹어놨습니다. The doctor told me to chew 100 times. 100번 씹으면 거의 물로 삼겨도 I 속상하다. chewed 100 times, it turned into water, still gave me diarrhea. 지쳐버렸습니다. I was exhausted. 그래서 이제 문제는 And then the problem was, 이제 잠깐 후에 이제 그 여름 방학이 되면 and pretty soon when the summer vacation starts, 여름 행사가 시작되는데 the summer events will begin. 저희도 그 당시 여름 수양에는 한 달씩 계속했어요. And at that time, our summer retreats were 1 month at a time. 왜냐하면 수양관에 참석할 인원이 제한되어 있기 때문에 Because we have the retreat center and a certain amount of people must attend, 1차, 2차, 3차, 4차 수양이에요. we'd break it up into session 1, session 2, session 3, session 4 of retreats. 그 청소년 모임이 있고 뭐 여러 가지 있었습니다. There was youth camps, all kinds of gatherings. 제가 아무리 생각해도 No matter how hard I thought, 이 몸 가지고 이번 여름 행사 못할 것 같아요. there's no way I could get through the summer programs with my summer like this, with my stomach like this. And then I knelt and prayed before God. 근데 기도를 하고 딱 눈을 떴는데 But when I prayed and then I opened my eyes, 전에 아는 그 성경 말씀이 딱 생각이 that Bible verse that I had known came to my 마가복음 mind. 11장 24절에 It was Mark 11:24. 무엇이든지 기도하고 구한 건 받은 줄로 믿어라. What things soever desire when you pray, believe that you have received them, and ye shall have them. 너무 쉬운 겁니다. It's so easy. 기도하는 거 어렵지. 하나님 내 배 아픈데 낫게 해주고 기도했습니다. It's not hard to pray. God, heal my stomach. I 이 prayed. 배가 나았다고 기도 응답이 됐다고 믿게만 된다는 겁니다. And all you have to do is believe that that prayer has been answered. 너무 쉬웠습니다. It was so easy. 아 쉽네. Wow, it's easy. 근데 문제가 하나 있었습니다. But there was a problem. 다 나았다고 믿으면 If I believe that I'm all healed, 김치 먹고 된장 먹고 밥 먹어야 하는데 I should eat the kimchi, eat the rice, eat the bean sauce and everything. 성경은 그들은 믿음대로 하면 다 낫는다고 돼 있는데 The Bible says if you do according to your faith, you're all healed. 내 생각에는 그 배 터져 죽을 것 같아요. But in my thoughts, it seemed that my stomach would burst and I would die. 목사가 성경을 안 믿고 있는 나를 발견했습니다. I'm a pastor, but I saw that I was not believing the words of the 그러나 이게 Bible. 하나님 말씀이야. Hey, this is the word of 믿음 God. 분명히 일을 해. If I believe, it shall be done. 믿었습니다. And I believed. 놀랍게 And amazingly, 딱 24시간 만에 in exactly 24 hours, 내가 깨끗하게 나왔습니다. my stomach was completely 그 healed. 다음부터 뭐, 무슨 음식이든지 먹 From then on, I could eat anything. 항상 하나님께서 내 속에 건강한 몸을 주셨어요. And always God gave me the healthy body. 전 요즘 코로나 때문에 비행기 잘 And 못하지만 these days, because of the corona, I cannot get on the airplanes that 평소 때 거의 much. 한 달에 거의 지구 한 바퀴 정도 도는 여행을 합니다. But usually, I travel a lot. I do one trip around the earth about once a month. 전 세계에 다니기 때문에 I travel all around the 전 world. 비행기를 잘 타는 편이더라도 And even though I was good at riding on the airplanes, 굉장히 좀 피곤하고 그럴 때가 많습니다. before I used to get very tired and 근데 여러분 exhausted. 참 주님 앞에 감사한 것은 But I'm very thankful to the Lord. 내가 배 낫게 그렇게 양목 안 됐는데 I tried so hard. I took medicine to heal my stomach, but it didn't work. 하나님 말씀은 살았고 But the word of God was alive, 운동력이 있어서 and it had a 자 power. 중요한 것은 And the important thing is, 여기 정말 우리가 볼 때 in our eyes, 병자인데 this man is sick, 안 되는데 and he cannot get up. 38년 된 병자 He's been sick for 38 years. 예수님께서 일어나 자리를 들고 걸어가 But Jesus tells him, rise, take up thy bed, 내 and walk. 생각을 들어야 예수님 말씀을 믿느냐 Will you believe your own thoughts or the words of Jesus? 내가 볼 때 못 걸을 In 같지만 my eyes, I cannot walk. 예수님 말씀을 믿었습니다. But he believed the words of Jesus. 그때부터 From then on, 병자 깨끗하게 나왔습니다. the sick man was completely healed. 그게 예수님을 믿는 거예요. That's what it means to believe 내 Jesus. 생각하고 다릅니다. It's different from your 내 thoughts. 죄를 사한 것도 And the fact that your sins are 내가 forgiven. 볼 때는 죄를 지은 죄인이 맞습니다. In my eyes, I'm a sinner. That's right, I'm a sinner. 성경 말하기를 But the Bible says 예수님의 피로 that by the blood of 내 Jesus, 죄를 사했다. my sins are 다시 forgiven. 기억지 않는다. He remembers them no more. 내 생각에 죄가 있는 것 같고 So in my eyes, it looks like I 내가 have 도둑질을 sinned. 거짓말 난 죄인인데 And I've committed theft and lies. I'm a sinner. 예수님 어렵다고 했어요. But Jesus says, you're justified. 그냥 믿었습니다. And I simply believed it. 그것 때문에 내가 의로운 삶이 시작됐어요. From then on, my righteous life 내가 began. 달라지기 I 시작. started to change. 신앙은 Spiritual 내 life 생각을 버리고 is throwing your 예수님의 thoughts away 말씀을 믿는 것입니다. and believing the words of Jesus. 감사합니다. Thank you. 다음 시간에 We'll 뵙겠습니다. see you again next time.
Jesus, nothing, blood of Jesus, nothing, blood of Jesus, nothing but the blood of Jesus can foresee not all. Nothing but the blood of Jesus, not of good that I have done. Nothing but the blood of Jesus, nothing but the blood of Jesus. Jesus, oh precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood. Nothing but the blood. Nothing but the blood of Jesus. This is all my hope and peace, nothing but the blood of Jesus. This is all my righteousness, nothing but the blood of Jesus. Jesus, oh precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. Gloria, oh glory, hallelujah, gloria, oh glory, hallelujah, gloria, oh glory, hallelujah, Nothing but the blood of Jesus, hallelujah, gloria, oh glory, hallelujah, nothing, Jesus, hallelujah, oh precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood. Nothing but the